So, and during last lecture, we were discussing the definition of the seismic intensity of the region, and we were talking about it on the example of the Ukrainian codes, but almost the same situation with the definition of seismic intensity of the region is in other countries' codes. So, for example, when we're talking about the map of Ukraine, we know that for the definition of seismic intensity of the construction site, we have three maps. And first map is called OCP 2004A, and this map can be used for buildings with the consequence class CC1, CC2, and CC3 with the height of them less than 73.5 meters, and it is mostly used map for the residential and office buildings. When we're talking about CC2 and CC3 consequence classes with the height more than 73.5 meters, we are using map B. And when we are talking about very important structures like nuclear power station or other facilities, that can affect on the nature on the human beings, we are using map C, and it shows us, for example, on Odessa intensity 8. So that's why, in addition to those maps, we can use Appendix B to our Ukrainian building codes construction in seismic regions, and according to that appendix, we can define which amount of seismic hazard is on the construction site. So, for example, for Khatin or for Chernivtsi, according to map A, we have intensity 6. According to map B and map C, we have intensity 7. So that is why we can use both of them, maps or that table in appendix to, in addition to our building codes. And last lecture, I was trying to show you how can we define intensity. So, how can we define the intensity of the construction site when we are designing in foreign countries. And I have one bad news for you. That site that I was showing you last time is now it works only for money, and you have to pay 100 years to make 500 requests on that site. But I'll show you some information is in free mode, and I'll show you how can we do that. So, for example, when we are talking about seismic impacts, we can choose seismic. For example, we can choose. I like Austria most of all, good country. So, and we can see the map of that country. So, according to that map, we can define the intensity of seismic impacts in each region. For example, if we will take Vienna, so in Vienna, we have this color. I can't push that point, because if I will push it, they will ask me to pay them money for those for that request. But in Austria, in Vienna, we have intensity. It is seismic zone 3, and intensity on that construction site is 0.8 meters per second. Here is the difference between Ukrainian building codes and European, for example, Austrian building codes. In Ukraine, we have a deal with the intensity.
For example, Odessa 7 intensity of the construction sites according to map A and map B. For example, Kiev according to map A and B have have intensity 5. For example, other cities have their own intensities. But when we're talking about Eurocodes and their local appendixes, like Austria, in Austria we can see definition of the seismic intensity in grades. In Austria, we having deal only with accelerations. So in Ukraine, we have to define the intensity, and according to that intensity, we will define the acceleration. In European countries, we are finding directly acceleration with no intensity class. And I'll show you how it works when you have paid money to that company. For example, you will press this button, and in that button you will find that the intensity, I don't know, it's city Gemeinde Frankfels, and in that city you will get the intensity, the acceleration, peak ground acceleration of the construction site, that is equal 0.95 meters per second per square second. This is how it works. So in Ukraine we have maps with the intensities. In Austria and in other European countries we have to work with the acceleration, directly with acceleration. And for example, if we will choose other country, I don't know, like Romania, for example, it's not far from us. And here we have Romanian map, and according to that map we have definition of seismic zones. And in that zone, for example, for Budapest, we have peak ground acceleration 0.24 g. Or if you're talking not in g but in meters per square second, it is 2.35 meters per square second. And if you will compare it is this situation with Vienna, we will define that this earthquake is stronger than Austrian Vienna earthquake 3 times. So this is the way how can we define the intensity at the construction site. Do you have any question about this or any explanation in Ukrainian? Так, якщо ви бажаєте визначити сейсмічну інтенсивність в будь-якій країні Європи або навіть деяких країн світу, ви можете це зробити за допомогою додатку Global. Але він не безкоштовний. Там, якщо ви сплачуєте 100 євро, то за ці 100 євро ви можете зробити 500 запитів з визначення сейсмічної інтенсивності. І якщо ми, наприклад, розглядаємо з вами Україну, тут певно була десь також Україна, але в Україні дуже. Ні, є Україна. For example, yeah, here is our country. Ось наша країна, вона також у цій базі. І ось тут ми з вами обираємо карту А, Б або С. І відповідно до цієї карти ми з вами можемо визначити, скільки в нас балів. От ось вони. 6 балів, 7 балів, 8 балів. Наприклад, якщо тиснемо на Одесу, то тут ми бачимо з вами бали, а ось тут одразу бачимо з вами прискорення. Але ось ця інформація, вона є додатковою з боку глобалу. В Україні ми спочатку визначаємо, скільки балів, потім відкриваємо ДБН і бачимо, яке прискорення відповідає тій бальності. Наприклад, як ми з вами дивилися про це в Австрії, то там в нас наступна ситуація. Де воно тут, Австрія, Остріх.
Вони тут не з алфавітним порядком. Але якщо ми оберемо з вами інший інший нормативний. О, ось вони бажають мене вже, щоб я сплатив за це гроші. Логіка яка? В європейських країнах, як правило, ви маєте справу одразу з прискоренням, вам немає потрібності визначати, скільки балів на тому чи іншому майданчику, а відповідно до тих балів визначати прискорення. А в українській ситуації ми визначаємо скільки балів, а лише тільки після того ми визначаємо, яке прискорення відповідає тим балам для того, щоб те прискорення використовувати при розрахунках та проєктуванні. Якщо ми з вами, я раніше обирав Відень, і у Відені там прискорення 0,8, а потім ми обрали Будапешт, там було прискорення 2,35. Тобто порівняно з Будапештом у Відені землетрус буде в 3 рази слабкіший відповідно до того прискорення, яке може виникнути на будівельному майданчику. Саме тому в Україні ми використовуємо карти. Такі самі карти є у європейських нормативних документах, але в більшості випадків вони безпосередньо мають справу з directly with accelerations. So, is that clear or you need some additional explanation? Okay, let's go further with our topic. So, and as I was talking previously, the intensity of the region, according to our codes, according to DBN, we are able to define according to the maps GSZ. So GSZ, it is English abbreviature to our Ukrainian OCP. In Ukraine, we have definition of those maps like OCP 2004A. OCP, what does it mean? It is from Russian. Sorry, but it's from Russian. Обще сейсмічне руйнування. Звичайно, в українській версії потрібно ДБН повинно бути ЗСР загального сейсмічного руйнування, але це є помилка, яка йде вже з 2006 року. Тому that is why, according to English transliteration abbreviature, we have to know that GSZ, it is global seismic zoning. Global seismic zoning of Ukraine, and we have set of 3 maps. GSZ 2004A. It is corresponds to 10% probability of exceeding the normative seismic intensity within 50 years. So 10% per 50 years or 100% per 500 years. So that is why when we are using map GSZ 2004A, it means that we are taking into account the strongest earthquake per 500 years. If we are using GSZ 2004B, that means that we are taking into account 5% probability of exceeding of the normative seismic intensity within 50 years, and that means the strongest earthquake once per 1,000 years. And map 2004C takes into account the strongest earthquake in 5,000 years, and it is corresponds to the probability of the exceedance of the normative seismic intensity within 50 years. So that is why if we are using map A, we are taking into account the intensity once per 500 years, and if we are using map C, we are taking into account the strongest earthquake per 5,000 years. And also we have a detailed map GSZ 2004A0. It is corresponds to the probability 35% probability of exceeding of the
Sorry, one second. 2000 for a zero, which corresponds to a probability 35% of exceeding of the normative seismic intensity within 50 years, or strongest earthquake per 100 years. And it can be used only for CC1 class of consequences without presence of people on that building. And also in Ukrainian additional information. So, в нас в ДБН є три карти ЗСР 2004А, Б, С, і кожна з них відповідає найсильнішому землетрусу раз на 500 років, раз на 1000 років, раз на 5000 років. Також є карта А0 детальна, яка враховує найсильніший землетрус за 100 років. Але ця карта використовується лише для класу наслідків СС1 без перебування людини на цьому об'єкті, постійного перебування людини на таких об'єктах. Карта А. Вона враховує 10% вирогідність виникнення перевищення сейсмічної інтенсивності протягом 50 років. Тобто, якщо в нас 10% вірогідність раз на 50 років, то 100% буде вірогідність раз на 500 років. Наступна карта Б, вона відповідає 5% ймовірності перевищення нормативної сейсмічної інтенсивності раз на 50 років, або раз на 1000 років. І відповідно карта С, 1% вірогідність протягом 50 років перевищення, або 100% раз на 5000 років. Саме тому, відповідно до рівня відповідальності об'єкта, який ми проєктуємо, ми з вами обираємо ту карту, відповідно до якої ми з вами будемо визначати той землетрус, на який будемо проєктувати, розраховувати тощо. Тобто, чим відповідальнішим є об'єкт, тим більший рівень сейсмічного впливу ми повинні враховувати. Така сама ситуація в нас і, наприклад, з вітровими та сніговими навантаженнями. And for example, of map A0, it is appendix to our DBN, which shows the detailed distribution of seismic intensity on the example of the Odessa region. We have same map also for Crimea region. So next question is how can we define the seismic intensity of the construction site? Because in Odessa, according to map A, we have intensity 7, but due to the local ground condition, in some cases, like 10th station of the Fontaine, it's near Maristella, you know, that building in Odessa. On that construction site, we have intensity 6. For example, in Luzanivka, we have intensity, in some cases, we have intensity 8. In some cases, on Пересып, near Черноморского казачества, in that region, we have, in some cases, even intensity 9. So, and all those intensities are deeply connected with the local ground conditions, because local ground conditions can increase seismic impact. So, we can define that additional intensities using such approach called as seismic microzoning, SMZ. What is this? Seismic microzoning is the certain list of works which helps us to define how soils can impact on ground condition of the construction site.
it is complex of works. Some of them are local works. You have to use special equipment. You have to install that equipment at night on the construction site and wait for an earthquake. And after earthquake, after local earthquake, we know that all over the world we have more than 1 million earthquakes per year. So that is why we have to install the equipment on the construction site and wait for 1 big earthquake. And that 1 week earthquake gives us an ability to record that earthquake and to calculate how our ground condition influence on local increasement of acceleration, and this gives us an ability to find the influence of local ground conditions. And it is expensive way, but for the all list of building from consequence class CC3, it is necessary. It is absolutely necessary to use that approach called seismic microzoning. For the rest of buildings with the consequence class CC1 and CC2, we can define the seismic intensity, the local seismic intensity, using a special table 5.1 from our building code DBN and in Ukrainian. Якщо нам необхідно визначити сейсмічну інтенсивність на будівельному майданчику, то ми повинні розуміти, що в Одесі, у якій по карті А по всьому місту 7 балів, але в нас є деякі будівельні майданчики, як Марістела Клаб на 10-й Фонтанна, там в нас 6 балів, а є Лузанівка, де 8 балів, а є окремі будівельні майданчики, де в нас навіть 9 балів. Від чого це залежить? Це залежить від локальних ґрунтових умов. Саме локальні ґрунтові умови можуть пришвидшувати, збільшувати сейсмічну інтенсивність, а можуть навпаки зменшувати. Тобто в нас на 10-й Фонтана є локальні такі виходи перекристалізованого черепашника, і він має суттєву міцність, і завдяки тому в нас там може бути зменшення сейсмічної інтенсивності на 1 бал. І навпаки, в нас в Лузанівці та на Пересипу є локальні майданчики, де в нас іл такий, що такі іли, що вони збільшують сейсмічну інтенсивність на 2 бали. Саме тому, для того, щоб визначити локальну сейсмічну інтенсивність на будівельному майданчику, ми повинні використовувати сейсмомікрорайонування. Це комплекс спеціальних робіт, який полягає в тому, що ми повинні вночі встановити спеціальне обладнання на будівельному майданчику і чекати на слабкий землетрус. Ми пам'ятаємо з вами, що протягом року на землі відбувається понад 1 мільйон землетрусів, тому, але майже 99% від них ми навіть не відчуваємо. Тому ми чекаємо такого слабкого землетрусу і реєструємо його на нашому будівельному майданчику. Потім порівнюємо запис того самого землетрусу з еталонним майданчиком і визначаємо, наскільки на нашому майданчику більше прискорення порівняно з еталонним майданчиком, або менше. І відповідно до цього порівняння ми з вами можемо визначити локальну сейсмічну інтенсивність будівельного майданчика. Такий підхід є дуже дорогим, але він використовується лише обов'язково. Він використовується лише для будівель класу наслідків СС3. Якщо ми проєктуємо з вами будівлі класу наслідків СС1 або СС2, то для цих будівель ми з вами можемо спрощеним методом визначати сейсмічну інтенсивність за допомогою таблиці 5.1 нашого ДБН, де враховано
вплив ґрунтових умов. Тобто клас наслідків СС3 це сейсмомікрорайонування, СС1, СС2 це визначення сейсмічної інтенсивності за допомогою МАП 5.1 та не МАП, а таблиці 5.1 нашого ДБН. So, that is why for consequence class CC3 we are using seismic microzoning, and for CC1 and CC2 we can use table 5.1 for table 5.1 of our building code. So here is the idea of all that seismic microzoning. It is an example of famous South American earthquake. And we know that near the epicenter in Campos, they have registered acceleration 150 centimeters per square second. On the distance near 380 kilometers, they have found the acceleration 35 centimeters per square meter. It's 4 times less than in the epicenter. But on the distance 400 kilometers, they have found the intensity 170 centimeters. Why is that so? It is connected with the soils on that construction site. That construction site was located on former river. There is no river in our time, but there they have ooze ground, ooze or sealed ground. In Ukrainian це іли розташовані на тому минулому, там на тому місці, де раніше була річка. І тому будівлі, що розташовані на великій товщі того ілу, вони зазнали більшого прискорення сейсмічного порівняно з впливом в епіцентрі. So, in that case, we have to admit that seismic microzoning is very important for us, because only seismic microzoning can compare the acceleration from this earthquake in this point, in this point, in this point, and in this point. So this can help us to define what is the increasing effect of local ground soils on our seismic intensity for our building. So that is why it is very important for us to design our building in correct way with absolutely with 100% information about the local ground condition, with taking into account their seismic increasing effect. Is it clear, or you need additional explanation in Ukraine? Yes, okay. Наприклад, на відомому північноамериканському землетрусу, під час відомого північноамериканського землетрусу, який відбувся з епіцентром у місті Кампос, було зареєстровано прискорення 150 см на секунду в квадраті. Майже нульова інтенсивність була зареєстрована у 332 кілометрах. На відстані 379 кілометрів була зареєстрована 35 см на секунду квадратну. А на відстані 400 кілометрів було зареєстровано прискорення 170 см на секунду квадратну. Чому це так? Це обумовлено тим, що в гірській місцевості була у минулому річка. Ця річка висохла, а від себе вона залишила дуже велику кількість осадових пород, як іл. І саме ці іли, вони
спрацювали таким чином, що вони пришвидшили мінімальну сейсмічну хвилю, яка дійшла до цього майданчику. Тут на жорстких ґрунтах було зареєстровано 150, а тут вже на послабшених ґрунтах було зареєстровано навіть більше прискорення порівняно з тим, що було зареєстровано в епіцентрі. При тому, що посередині між цими майданчиками було зареєстровано нульове прискорення. Таким чином, визначення локальної сейсмічної інтенсивності є дуже важливим питанням забезпечення нас, як інженерів-проєктувальників, необхідною кількістю інформації для того, щоб ми володіли тим, що нам необхідно для того, щоб прийняти коректне рішення щодо рівня сейсмостійкості та рівня зусиль, які виникають під час землетрусу. Тобто, local effect of the soils can be explained with that simple slide. So, whip effect or ефект листа, він демонструє нам, як рідкий, розріджений ґрунт, такі як іли, такі як піски водонасичені, як вони можуть прискорити при незначному зміщенні біля рукоятки завдяки своїй гнучкості ці ґрунти зможуть суттєво збільшувати прискорення та зміщення для кінцевого об'єкта впливу. І такий вплив чинять наші ґрунти на будівлі та споруди завдяки своїй структурі. So, as I've told you previously on the example of WIP effect, we can define same thing for the microseisms registration on the construction site. So, if we will compare this situation with this slide, we have to admit that it is really familiar, it's absolutely the same to this situation. So here we can find hard soils, and here we can find sedimentary soils like our eel, sands, clay, etc. And nevertheless, is it earthquake or is it some explosion? All those seismic waves, like acoustic waves, are going through this solid ground and solid soils and through these sedimentary soils. And all those effects, nevertheless, or is it earthquake or is it explosion, they act in the same way for our building due to this layered structure of the ground. Тобто, незалежно від того, чи це землетрус, чи це вибух, вони однаковим чином, ці хвилі, вони однаковим чином розповсюджуються як у твердих породах ґрунтів, так і у садових породах, на яких розташована наша проєктована будівля. And you can see the example of one same earthquake which was recorded. Yeah, Vladimir. Vova, you can ask. Тобто, добре, рухаємось далі. Ви можете побачити один той самий землетрус, що був зареєстрований на 4 різних майданчиках. І тобто ми бачимо, що ось цей ґрунт найбільшим чином, на цьому майданчику ґрунт найбільшим чином зазнає того самого впливу. Найкращим є поведінка другого ґрунту, другого будівельного майданчику, і найгіршим є перший, і, мабуть, четвертий, бо тут в першому є найбільше пікові зміщення, а тут сумарно найбільший вплив, бо
трішки меншими є пікове прискорення, але вони протягом майже усього землетрусу мають дуже високий рівень. Тобто you have to know that local ground conditions can or increase or decrease the seismic impact. Тобто кожен сейсмічний вплив може бути збільшеним або зменшеним завдяки локальним ґрунтовим умовам. So that is why it is really important to know that we have to define local ground conditions. We have taken into account local ground conditions due to the earthquake. Nevertheless, are they good from our point of view or they not? So we have to define the intensity of an earthquake with taking into account local ground conditions. Саме тому нам дуже важливо визначати локальну сейсмічну небезпеку з урахуванням локальних ґрунтових умов. Це є дуже важливим, це є дуже необхідним для нас, як для проєктувальників майбутніх, розуміти, що локальний ґрунтовий ефект може дуже сильно пришвидшити або сповільнити сейсмічні хвилі, тобто сейсмічний вплив. І як це працює, so how it works in the real life. So we are able to find something like this on the record at the construction site. So we have to process those records only after we will make this dispersion according to the relay approach. Only after that we will be able to find the velocities of this on those transverse waves, and only after that we can prepare our local seismic synthesized seismograms, and only after that we will be able to make the assessment to the local strengthening at the construction site. And here is our table. It is only in Ukraine we have this case, because in European countries and in other building codes we don't have such map. In that regions, as I've told you previously, they have different approach. They are taking into account local ground condition impact in coefficients that they are at into calculations. But in our Ukrainian case, we have something like this. So, for example, we have to know that we have 4 various ground condition categories, 4 categories, and according to those categories we have this part of table. So best category is first, it's rock soils, and worst are the grounds which are devoted to the 4th category. 4th category is this liquid soils, ooze, silt, etc., biogenic moves, etc. grounds. So if we have first category of ground, we can reduce the intensity on one grade. So, for example, if according to maps of global seismic zoning of Ukraine, we have intensity 7, but on the ground with first category, we will get 6, one intensity less. For example, if we have 7, but according to map, but on the construction site we have ground with 2nd category of soils, we will have those 7 intensity as on the previous step. And if we have worse ground soil, no, the worst is 4th. But 3rd category is not good also. And if you have intensity 7 or the region, but on the construction site you have 3rd category of ground, in that case you will get 1 additional
grade of intensity. So that is why it is very important to define the category of soils at the construction site. So, як ця таблиця працює? Тут ми з вами маємо сейсмічності, які визначаються відповідно до карт ДБН. Наприклад, в Одесі 7 балів. І якщо у вас на будівельному майданчику будуть ґрунти першої категорії за сейсмічними властивостями, то ви маєте можливість зменшити на 1 бал сейсмічну інтенсивність. Якщо у вас ґрунти другої категорії, то у вас як 7 було в Одесі, так на ґрунтах другої категорії 7 і залишиться. Якщо у вас ґрунти третьої категорії, тоді ви маєте додати 1 додатковий бал, і у вас вже в Одесі буде 8 балів завдяки негативному впливу ґрунтових умов. І найгірший випадок, коли в нас 4 бали, то тоді ми обов'язково, незалежно від того, який клас наслідків ми проробляємо будівлі чи споруди, в нас необхідно зробити сейсмомікрорайонування та визначити локальну сейсмічну небезпеку. So, that is why such approach is very simple, and it is really easy for us to define. If you know what category of ground according to seismic properties on your construction site, you are able to define the intensity of the construction site where you are trying to design the building. So that's all for today. Do you have any question for me? Or everything clear? Okay, that's all for today. So see you next week. Next week we will have the module during our lesson. So we will start at 10 o'clock. You will get your quiz. You'll get 20 minutes to answer the questions, and after that quiz, we will continue our lectures course. По ні. Запитання будуть по першому модулю, по перших 5 лекціях, там 4,5 лекцій. Тобто до сейсмічного ризику. Так, по ним будуть 20 запитань. So, thank you. So, see you next week. Bye.